EBPM TV, your portal to divine encounter. Yo, it's here for any other for, and then you may search yam biom. Send a debia mo sheno. Ye de adwumadi a ye de bremo. Aya 2 days a time with the magistrate. Ekwa ye gidi for na ye Christo for ye nyame asemedi. Ye gidi se ye ti oman mu. Na oman so wom no emran so wom. Na nyame asem nso so eje emratum. Ti edu ba bia na nya bibia na yesunsum, nya bibia nso na ye mpaibo. Na se obetimi atemrase nso ya na wo se wotwe ben wona onimde na owo nimde e wo mmra no ho enu nti aye ni je kese se na nwumre me a mete adwuma me ne mo kase musonfo medin e de prophet ma na ene de nyame adom yenya hofo kese ba ko a okan ya ye ho e wo yentem mekọ ni nchen na mama onankasa nso so ada ne ho adi e de a kire mbacho e ma okọ aba. Yeah, perfect. The best say, Obabo, dear Chay, tea for near the four. But your friend, her worship, Awo, Emisa, French. Okay. Send I am a me a kind. Her worship, Awo, Emisa French. With a dear de pa, until a giddy said, a binyam for swabri at your finish. Her worship. Tonight, viewers are listening to us. For the sake of our viewers, we would combine 2 languages, the usual English and then Chi, so that our listeners can cooperate with us and also join. It's here for Mutie, and then you may share in church as ye baby din komo afa aware ho. A bruni friend is say marriage. Ye nyame som anase Christo som eji aware tum. And so day, so we share nyoma ekoswa. Ebetimi aka se a Christopher warrior egu kra esen wona won kwasori. Empem bebre eya na bi se ho se eyesunsum. Anase eyeden nti na yetwe aben de onimu mra no. Na wa kyerɛkyerɛm. Empo ye won kofo ebre tete nyame fia. Enema bebre ahye won so. Nanso omuhu eho anamon etu. So our topic for tonight is about marriage and then other questions related to marriage. So her worship, please, from your angle and then from your context, what is the meaning of marriage? Now, thank you very much. I will take this opportunity to first of all thank the leadership of the Emmanuel Bethel Prayer Ministry for having me on this program. Prof, and then Bishop and all other leaders. I'm most grateful. Now, when we speak about marriage, marriage is essentially an agreement between 2 adults, a male and a female, who consent to live together as man and wife to the exclusion of all others. So, in essence, marriage is a contract, an agreement as between 2 adults, male and female. So that's what marriage is. The battery kasemua aware eye nkofo mienu eka bom na omote omo ho asese ombe ware na omunya abusua ne nso so ata wo machi. So it means obi ntimi nhie obi wo lori kwan ho keke na mo mienu nka so ma ware na se be ma ne oba nso so ete dan ba ko mu so e. I know their friend cohabitation. No, you're better. Okay. In commodie, mu you're better. Tie for ya tie ase se ye kan ware dia na kire se eye nkita ho between bema ene woba a omo mienu nyina omabusua ata wo nachi na emraje atum abusua nso so age atum na mpo yakoye Christopher ya sorry aye konso so age atum. Okay, thank you. So our second question, what is the law that governs marriages? Ebese bisa se emra bi wo ho a etai aware achi a, are there laws that govern marriages?
The law that governs what we'll call Christian or ordinance marriage is what is called the Marriages Act, the year 1884 to the year 1985, Cap 127, that is the marriage ordinance, which governs Christian or ordinance marriages. And then for our traditional marriage, it is governed by our various norms and customs at the traditional level. Then we have what is called the Mohammedan or Islamic marriage, which is also governed by, also captured under the Marriages Act. You understand? Yes, and then partly under Islamic customary law as well. But for our purposes, the main law is the Marriages Act. Yes, which is Cap 127. If you've heard Cap 127, Marriage Ordinance, that is it. It's one of the very old laws in Ghana. We inherited it from our British colonial masters. So it means you cannot be, to be in marriage, you need to really understand the laws of marriage. yes, you should. The kind of marriage you are opting for. And we'll come to that, the various types and what the differences are. So then that brings me to the third point. Yes. Our viewers will want to know, are there types of marriage? Yes, there are types of marriage. We have what is called the customary marriage, which is on a, let's say, community by community or ethnic or tribal basis. Then we have what is called the Islamic or Mohammedan marriage, that's for the Muslims. And then also we have what is called the Christian or the ordinance marriage. Yes, what we call church marriage or court marriage, that's what it is, ordinance marriage. But I believe for our purposes, we'll focus on the customary marriage and the third one, which is a Christian or ordinance marriage. So there are three, essentially. Etiefo, asemo. Na kyerɛ sɛ mpanifo kan yɛsɛ obi nim a obi kyerɛ na ene de nyame adom yɛ kyerɛ ye yɛde esi su no yɛnim sɛ ɔbaa ne bɛma hyia na nka ware ano no nanso emra ne ma yɛte ase sɛ sa na ɛba ware kra no a yɛwɔ aware mu ahodo ebre na yɛwɔ aware mu ahodo miensa. Number 1 customary marriage. Eno na etakoso ewa abusua mu anase abusua fie. Yempen bebre fe no engagement. Okay. Ena yewo court marriage. Eno no eye be ma ne oba no omo ka bo mu tu anamo court. Na eno nso so emra no epene so. Third one Christian marriage. Mpen bebre ye de ba nyame fie ebeye no wo asori dem. Ena esawo Islamic marriage. Eno no nkramufo omo kwan so. The aspect of the court marriage and then the Christian marriage, the essential ingredient is the same, which has to do with issuance of the ordinance marriage certificate. So the difference between the church marriage and what we call court marriage is a ceremony. Because at the end of both, it is a certificate that is signed, witnessed, and then presented to the couple. So it's essentially one and the same, but for the ceremonial aspect of it and probably where it is celebrated. So between the two, there's no difference. Well, that brings me to a question that I would want to ask. Yes. Being a man of God, for me, bisa assembly diamaye. If you say, may a prophet na mpem bebre nkofo ba yenim nti eti asem me hia nipa ba ko mienu miensa bi a omaya aware wa sorry dem nanso edu time a be ma ne wa brochira na oba ne wa brochira obefa ne ho kafo akono embassy ni so omon recognize aware no because ebi wa na sorry no omon ni tumi a omotumi ma certificate. I'm just chipping in this to also educate our fellow men of God that we see a sorry dying and I say why structure be a what to a sorry ni dino doesn't qualify you. So it me shira warrior so.
I think said there are requirements to meet as a church before obetimi eshira warriors. So you have types of marriage. That brings me to the next question. What is the legal age for marriage in Ghana? Well, previously under the Cap 127, the age was 21 years. 21 years. No, that was previously. That was what the law was initially. But But now under our Children's Act, the age has now been reduced to 18 years. 18 years. Yes, 18 years. So it's no longer 17 21. years. Na me was kakra me ntumi ware. Under the previous law, so where the 17 just say ebi awa for a consent. What I say officially say undi 18 dear. Nemo no your consent say go ahead and marry. Hey, it's for. But technically, oba menim na undi there are ways we go about it. Wow. Undi 18 And until na ya twa be on ebise. Ebise ya kwaye Christopher in same brechi adwen. Your Bible ne de kire se sanka obetina ho abo adwaman de na nka no anse waware. Sa na o man ne mra kire se undi 17 18 uwo sika kra aboabo ho aye bibia ye nje aware ne ntum. Because we have what is called child marriage. A child cannot consent to marrying. You understand me? Okay. And see, within 17, you are young adult or young person. What's my say? So technically, you are not so legally, stable, or you don't have any proper locus to enter into such, weighty agreement. That is why I said earlier on that under the previous law, if you are not of that age of capacity, your parents or guardian ad litem or what have you ought to stand in and give their consent on your behalf. Without that consent, whatever you do on your own is void. Wow. Thank you. Our next question. Yetiefo no ebisa say what is concubine and I say concubinage marriage, and what is the breach of promise to marry? This is a very big issue in Elembele. I have been in Elembele for the past couple of years. I've worked sometimes in Axim, Hafasini. And say, I will say that about 99% of people who appear before me for child matters are not married, they are into concubinage. So I always say that in our Nzima area, concubinage people think is marriage, but legally speaking, concubinage is not marriage. Only bear mate. Bear mano enye unhu adia. Eno nche se wawaro debi. Ma wofo enim oba no. Me ma me nim no. Mpapa nim no. Ena no kra me ma me yare kra no. Ono ano kohwe me ma me. Ye mienu nyina ya san kan sika bom ya rented dan ete edan baako. Enya ware. Enya ware. Mene ne da sorry. Now, it is legally speaking, it is not a marriage. Nemo no nanse no eniema bia ekukom ne bia matna che. Ebia moye investment bi ni ade abo moye japade abobom ni ade. Ana so say you have say you have held yourselves out as husband and wife, and so the whole community regards you and the family also regards you as a marriage couple. And no dear say bia bakufima and say no court name rano ye share say bia ye betimi ape bibi edi eja baako kwan yes ye be sum weti cause na won ye yere na won ye kunu na bibi what am I say but technically speaking concubinage is not marriage. Nan say na ye parliament
and was omobe enacted law be a friend property rights of spouses bill. Well, sa law no was to govern such issues as concubinage into monoshema ombeka say ebia sa only bema na obat na 1 year no ho ade for so and so number of years ebia nipa ni fima ejapade bia e ba montem ne ade no you may be entitled to a share. Sam rano afiansa kakra parliament den hu edwuma menim se yemu bi yate sam rano ho empompone a. Yes, prof. Mbese wo hwe camera nim na wo boy tiefo. Me ye Kristoni. Sunsum na yi a kire me se obey oye me yire. Me bompai, nyame sunsum na yi a kire me. Ena me ne da sori. Enya ware. Penatry. That is the legal argument that's used. It's not marriage. Ne papa ni mi. Onimo na make her say. Ne ma me so ni mi. Yes. Ena no yi ba me ko bo asensan wa. Enya ware. Impempi no. Say oba ne bema. Women can say so much you, so much ho. I don't know how to say it, but so much ya ya mon ya be man in your ban ho ade. Na say e bia nyinsen bi bema. Ye frɛ bibi aye frɛ ana say wetia poma ho. Eya mpempi no ma ni bi adwen ye omo say sa amamre na be ma no koye bibi ketuwa bi no. Na kire say wakɔware no da bi. Inti ene no pese etiefo etiasie yie. Se bia nyinsan bi kɔbae na be ma ne de nsane ade kɔma obusuafo na no nkyɛ sɛ wakɔyɛ ho ade eno na ya frɛ na every custom bia ne dia omoje se bia wetia poma ho bibisa ɛwɔ hɔ but se aware ankasa ɛyɛ customary marriage there. Concubinage is not marriage. Okay, her worship messages eba ne doso na etiefo no omo nte omo ho ase enti yebekɔ break sima ba akomienu ne eba yebesensi subio se ne ebe ya yetiefo betimi ate ase nti etiefo yetwa ye ho aba sima ba akopɛ yo yetiefo esan so amakwaba se yetwa ye ho sima ba akomienu bi na yasan so aba na messages ayenya ne doso yɛpɛ her worship bɛboa na wakyerɛkyerɛ nsɛm ne mu yie ama yɛate yɛ ho ase ebi sɛ yɛakɔyɛ kristofo na nneɛma bebree na ɛkyerɛ yɛ adwen nkɔfo nte wɔn ho ase nti her worship mbɛsɛ wo boa me na wo boa yɛ tiefo nso so wo se bɛɛma ne wo ba ɛte dan ba komu a ɛnya ware prof. Okay. Anya ware me da se na bema ene wo ba eti edan bakum awofuo ni nyina anim mbato ma se because me ne sewa nete ena no kura sewa me ko ne ma me fie me ko ye na ne ma me owo fufuo me so mu wo bi ma no nti ma me no oni me pa ohwehwe ne ba sewa na wo hu sewa kura na ofa fon fra me bisa me sewa wo he wo se enya ware is saying say if you are warrior no it borders on proof of the existence of a marriage. Ya wampunatwe any a warrior. For a customary marriage to be deemed to have been carried out, ya wonyeme bia yehwe edi kan no e wo se be mani oba no mujitum se mo be ya awarefo eno de yebeka se no mo pass esan se wa ne akoto mo te dan ba kum mo hia mo ho matna for some time. Now for yaba consent by the family of the man. Consent no, the evidence of the consent ne say one be man ebusuafo ebe hu oba ne say ebia asimesi ana obentin yiri ni
ana yɛyere ni ana yɛase ni ɛno no ɛnso hɔ a nti ɛhɔ no na woka sɛ ebia sɛwa ebusuafo ehu me sɛ meyɛ sɛwa kunu no dabi ɛwɔ sɛ mutu anamɔ na wode nsa bi ana ayɛyɛdeɛ a traditionally a wɔsɛ moyɛ no wode kɔma sɛwa ebusuafo ɛno ɛna ɛma no ɛyɛ den edi mu afei efi hɔ so a na yɛaba consent by the family of the woman consent no ɛnso hɔ a sɛ ɔbaa n'ebusuafo ehu wo a ɔmbɛhu sɛ ɔmbɛfrɛ wo sɛ yɛkunu ni anaa yɛakonta ni nti ɛso hɔ a daabi ɛwɔ sɛ ebusuafo no yɛ ɔbaa n'ekyifoɔ no ɛyɛ dɛn nsa no a mode bɛba anaa yɛyɛdeɛ no a mode bɛba no so no ɔmogye sɛ saa nyinaa edi mu a ne yɛaka sɛ mo ayɛ dɛn moyɛ awarefoɔ but if there's no evidence of any proof ɛne ɛde a woyɛ biara sɛ wokɔwɔ fufuo wokɔ yɛ dɛn o wo prapra ne nyinaa ɛyɛ mboguo na ɛsɛ mabɔka mebɔ nsawa nyinaa na ɛsɛ mabɔka ɛno nti na ehia sɛ abere biara no sɛ yɛtu anamɔn bi a yɛbɛhwɛ sɛ dia ɛbɛma anamɔn na yɛtu no edi mu no yɛbɛyɛ sɛbe efiawareɛ so yɛ awareɛ ɛnyɛ pimple dondo ordinance ni ade nko na yɛ awareɛ efiawareɛ so ɛyɛ awareɛ on its own ebi mo adwene yɛ ɔmo sɛ efiawareɛ ne yɛ engagement ɛno yɛbɛba yɛ no so wahu but it's marriage on its own na nansɛn na medi kan ka sɛ nansɛn no yehu sɛ pɛmpi ni nipa pii atena for a long time in cohabitation na afei baako efim ejapade abem mma abem ni ade no ɛhɔ no na parliament for person ɔmo pass law bi a friend property rights of spouses no ana so sɛ nansɛn court decisions bi ni ade a ɛbɛba aba na yɛ consider nneɛma ne ɛbɛbi ka sɛ okay even though anamon worry you know because you were holding yourselves out as husband and wife no we will deem you as a spouse we will deem you as a spouse what am I say nti yetiefo ɛyɛ asɛm kɛseɛ na sɛnea mpanifo kan no ɛsɛ kodu nkwanta na oyera na obisa gya nkwanta bisa ɛne de ebisa na opusu nunum nso a wote ne kankan nti ene de yate nsɛm paa yehu sɛ wone bɛma ne obaate na muntu anamon ɛma danse emamu a ɔman no mra no ngye ntum sɛ yaware okay now there's also what we call breach of promise to marry cohabitation no na concubinage no ene de ameka say breach of promise to marry no omo nanti bom and say over court and say bebre breach of promise to marry boyfriend girlfriend omuntema tete na oba ne de be manaba breach of promise to marry and yes say wo sorry ya say wo dey ba for breach of promise to marry ebia na nipa no ne nete no be ma no etu anamon bi anamon say edikan no ebia okobo kokoko dia your friend no knocking no kokoko eko we busuafo ho koje list otimase say sheda say da ana say bia ye di bro nya wi a meba be ya wo ho ade na say be ma na mbe ya you have every right to take action against the person for breach of promising to marry you. It's say marriage is a contract aware wo hoy inshisheya edimu wo mremu contract no say it starts with an agreement sewa akoto ehia akoto abo sewa noba sewa mewaro enti no sewa so age atum we di kan akọ sewa ebusuafo anim akọje list say obeye sewa ho ade na obeware no afi ya hwe wanim 8 good years emra kwan so no a promise to marry a person must be carried out within a reasonable time.
Inti no so wakoje list na 8 years, 7 years, 5 years na motiwana bibian by the woman has every right to take action against you. Esan says am branim no ebia na anoba na wo bo sewa no inti no be me bia ba sewa abkwema na wabo negu. Otima say ebia na anoba na wo bo sewa no inti no she relied on that promise. Well, her worship. Ntokwa besi o. Because messages na nkofo send no. In fact, say nye TV so na wote a, wan hwe anka bi mbebo. Cause nsem na no odin. Mehia wo ba. Ehwo no hia me, ma hye ne bo se me ware no. Enso no sebi o. Se mpanifo se yenjina nkran ne mu ntutu nkran ne o. Enioma nkoyie. Me ye Kristo ni nti oba no nso peso me ware ni. Also dem pai bota mech. Empai on tammo. Cause obo anka ne ma be koyie. Na se me kwakwaye basa me ne nete. Bible say nyame mre ne mre pa. Abraham say nyame hye ne bo. Yankopon kura delay no 30 years. Enso se be mu. Enti ma hye obo na me ne wat na 8 years a. Ma ye bone. Eno nso ko wie court. No. Ensi na me di kan ka say if you are warrior dear, very simple and straightforward. What am I say? Eno ani se wakoje list, watoto niema no, na wo di akọ. Inti ninka be ya perform the customary rites quietly. Na fe dachi bi no, se customary marriage no, mo be converted to ordinance a, na no maye. But swampa se, uni se wati a, debi ebeye ye, na akoba ne sadie. Nkanka where uhunti no, ebi ana se waye nejuma wo ekwe ha. Na webi a wo ye teacher wo takrade. Se we ejuma wo se oja betina wo nchen. Waye commitment, ebi a wo se mo be ordinance marriage. Inti no, makoye arrangements. Enuane a mo be nua wedding gown, wedding dress, ne niema na ukoda ne wano se ye be den unware ni bio a ye bo oka ye di kan bo oka bi a ye frɛ no general damages. Eno de no court na be quantify general damages no niema a ye hwɛ bi ni emotional distress. Sebe wa bɔ me ano ba se obe ware me de ma koma ne ma dwi nyina edi wechi. Be me bia baba makwem ana oba bia obaba makwem bia mabɔ negu. What am I say? Ekwe ha elembelo bia nimse me ne umienu de ye be ware. Na fe amba ne sa we can award general damages. Na fe ye what dey your friend of special damages. And no there has to be proof. Special damages no. Ebia ubo na number say ye be ye ordinance marriage. Enti no ebia nipa na ko han na say they don't do akese na aba. Any wedding dress akese na ade. Enti wa ko high bi, wa ko pa matade ani nyina evidence wo ho, receipt wo ho, okoha edan no your friend is a conference hall ni ade no receipt edan ho no say nipa na all sue for breach of promise to marry etumi produce sa evidence na ye de be ma no ye betwa ama wo wetu ama no na emo no eya ye hwe niema bi de course a ema anoba obo sewa no wodane wa no eya sebio eye bench de nanso ye nipa na ye de mra ne ye djuma ebia na fraud because wo wadwin no mu no na wo ware sewa kankanka abrochi aware ne ade no. This is where that issue comes up. Fraud bi be mu ebia nipa na enye ono a what am I say ana so say ebia na nipa no abuse you in circumstances of abuse we can look into that. Or situation where the person is simply incapable of performing their role as a spouse. Ebi ananipa no at a point after the na dream kano. Otimasi ana yare bi abegu ne ho a enti ne untumi ne ntina as
ekunu ne yere no betumi aboa asem no, but generally the damages here, the court treats the breach of promise to marry as a civil matter, and so damages flow. Asem no kura bo me pusa. Na say ye ka say hwe ne yie pa. In fact, her worship in church we dey e boy e tiefo. Because me ankasa na mete an me questions be brave bi say. Na chere say ye nti ase pa e fa ware ho no enne enkankan mrante ne mabawa no e wo fom. Then I was say to me boa ye nuanom mema ema one oma dwemu etumi do. Because I wonu obate na bia se na wiase abayi oba ne ye tofun mame di mi birthday mame ye we mame sana wo ye ni nyina na ekowie se wantumi anya sika nware na you can be held accountable. Enti I was say yetumi eboa ye nuanom emom nti ase wa ware mu no yeti ase yi seriously, because unsem na wo kan no twema dwen konia bebre. So I can just imagine say oba bi ne be mate na be ma na tumi abone homoden aboa hwe no nursing school, aboa hwe no teachers training, fire service, whatever ne kodu ba bi a be ma ne sika sema tofom enti ontumi ento tallest ne ma nware no na wa hye oba ne bo na wantumi ani so na kire se otumi de be ma ne court se be ma no ase ne mre. Yes. Ebu ni kwasia. Yes. Oh, The essence is the marriage ceremony. nti eno no sa na se wona oba te na wonya mfa ka wan hye no emo ne ho ka. Say Rebecca ne sadia. Because me bo ho ka na kina mentimi anware na ebe sa chimatum wo court. Na adenti a ubenya sika abo oba ne ho ka. Na mo no unye sika se wo kwa akoye no wo kwa akoware no wo fia ware. Because a fia ware no is a basic. A fia ware so ya ware o. Prof. A fia ware so ya ware enti sika enkankan mrante mo hu say then it means as nipa bia no be faithful to yourself. Yes. Because on say wiase no western world no e dia brabo bi dia ba mbato ma say ene wutumi hia wo ba kura say bi ade chena afro say ma me yare or the hospital. Common sense kire say so far as wo de na wano ato ne so no e wo say medical bills ne kura wutue bi, but on kire mu na me hu say who decide say only oba betna get the basic thing right. Yes. Yes, please. But what say? Yes, please. Get the basic thing right. Yes. Like example, obini obati menka ne mpenatwe. Obani ko school a enne wias na ya yese chinchina chin so crowd so kwa wose obema no yi bibima no. Yes. Because when yi bibia ma no a eche se won show care. Yes. Nti fani say bia obani ko bia metua hostel fee ana metua school fees. Na obekɔ school na 4 years university ewie na mentumi enye sika ndi me bo hye so ameye aware no a eno kra no otumi san ehodi me responsible. So we delay in the time. Ene emi nua wotie me nua be ma e wo se wo ye badwemba na ene unya hia wo ba no a manenti ase se sister ma me hia ase nto aware esusu birthday emfreme Valentine Day emfreme Mother's Day wa umame owo wa hwe no, Father's Day wa nkasa wa pa na onye owo no wa hwe no, me wosika bi a me boaboa no consider me ware o, because anu ye den na me hu se ye de nyame soma kata ye nima ye ntini abebrase senti a me bisa o se me nim senti pa na me defe de wakɔ baabi obi di asema ba manimu a e wazia ma ha yi a o se woni be ma ne nete menim se be pie wanimu dia woni be ma nete na be ma ne hye ne bo se obe ware no omu nyina no mote dan ba kom afi kodu baabi a be ma ne se ono abaiwa no omu ade ene ade nti ompani biom na be ma no hye ne bo se anko e ma ne ska bi dia ye adwuma
enti ye jaidia ene fesika ne ma me na be man so ni sika bia de ma no wa bowura be ma no edem ewia 500 million omo de asem na kwa hemfie e ma na kopie court na menim court kro mo koye akowie se ya kan to so se sika na oba ne fae no na asem wom because be ma no e hye ne bo nti in fact oba ne na busuafo na ba manim se be ma no ye nodna court ne de wa jiska na momo nanso the way a be ma no decide se obetu anamo nti omo ba so mba be pe banbo amachine bi ode oba ne fa fom a wankunu medwiase no na mentiase se na court de eden na utumi epene so se obi ahye obi bo bi se o hyebo no oni ho na mekura meka se man hyebo nti no onkyereke na mehu se na se oni wo uhia wo ba wasem a wo kan na wo se o very careful se onim se agru na wo die wo se o manete ase se sister me di agro se ye ni bri asem nso wo se wo to aso a ko fulfill every promise na ye baby say o share bo saying we don't consider ordinary I love you ye share wo kwan ho ne adede bi. We consider serious matters. Say bia be mane tu anamon say we ko tu tinsa ana me koye knocking bi for the start e hono ne ye hwe na ye gina so say okay ene ye bibia ye den akoso na say mehia obi wo kwan ho akoto wo kwan ho ana bibi na ya hye no dey just flowery expressions of love. We look at actual commitment in terms of a promise. Na dia ya hwe no na me boss no say bia nipa no ko tu tinsa bi okoje wo list bi eno ne ye hwe na afa ya hwe motena how many years ni then na akom motima say but without these dia obey bia ye we no ekoma ye nuanom ma se woni be mate na oye bibia ma na still onwarewa e wo say how yes from the awokan yes because obi wa oni be mate oma wo 4 oma wo 3 oma wo 5 oma wo 6 oma wo 7 that be ma no e hwewo o hwe nkola no e wo say still a how because the requirements, the very foundation of my relationship, no, it's not there, it's missing, which is the marriage ceremony. Na medical ka say, if you are warrior, so you are warrior. Won't try and say, ya udondo, ana bibi kesiye, ordinance, people, and say warrior. There be, tell us a bear man who show that commitment to you, because wo as Obano, it's a protection for you. So let's break it down. So that a bit me a boy a tearful. Say, bear my shia waba, now one no ekasewi, no mummy no etse, na omonye de esefata, Ghana mrano ye court no on jintum say ya warrior. It's not marriage. Cohabitation is not marriage. Ye dikama a tearful ate, se mummy no mote dine bakum, se mummy no ebusuanu nimo, se muti bakum. Court no unhuni say ya warrior. It's not marriage. Number 2. Se we oba na woni be mate. Na sebi onyame adom be ma no oye na sede bia de ma. Nenso onwarewa e wo say a how. Yes. Sometimes se odi abrabo etoto nsone ani a. Example obi tumi ka se o na de ebo ne ho kaye ne wedding po se be ma ne kra wo ma ne chop money won hwe no. Me a yemfa ka wan share me kra no se o ma me bibia It doesn't matter. but unsem na wo kana me hu say that nipa no e provide bibia ma wo ne no still it is not enough e china semunti because worship say na wo your ba na wo ne be mate na obo aware so a e mema ne bebre bufu nsem ba ye nimpa na chese enkankan obo court aware so kra no a ye kire se nzima ha de se unya bokota ware so kra na se be man nebusuafo kra te wanhwe man nware wo because ye hu court ne se oba bia o pre court bia no na se o wadwen se da cho be fuma japade mbato ma se nti eno nso hye ye nua man no so bebre se woni be man te na se be man no anka se nya kukuduro se me ware wa so te ho ano no
because oye se wokoka ware me pa ye hu ni say ope kwan bi so na daache wa loke be ma no agye agapade but on kire na me hu se woni be ma ne te na oye bibia mpo ama wa still o mine ngi ntum se ya ware nti echina semunti because nipa odwen bone no adwen papa echina semunti e wo se wo bo homodin e ma ne kowie aware. All right, me sign about so bisa question na ndie mbese e di afutuo ma yetiefo say ne wo ye be ma nso so na wo ne oba atia make the woman responsible ebi se one ne tena na echina wantumi andi ubo hye so a wo ho betumi akyerew according to mra. So where oba ne be mate omom paye moa no because ye Christopher nti ye kasa from nyamesom angle omom paye moa no oba bi wokra asori onkobi mpaye bo omobi akomchi onchibi na ote wo na de wodwen ne se ware me no na kire se ye kani yi a osisi be ma no nti we ye futu amem so me de ma me nua no mema se woni oba atia odoye na nso mandwen odonko aho ebi se okwa na wantumi endi ubo hye so a you be held responsible and accountable nti mo oba no nso nya accountable because Bible say nyame bo ma so meye se soboafo nti se soboafo ni bi ni se onfa mpaebo nta wachi na wadwuma nkoyie adwuma na nkoyie be de aboabo sika no aware wo onfa akomchi nta wachi na ahonhom ene nnoma bone esisi aware kwan no emu na ho yeda ase afi yate aware na se na sisia no wachre types of marriage nso so ena yehu enema ekom ewo aware mu mbese me bisa question we what of omo etie na one be manete omatna so many years wakaka be manesa aware pade menware wo afutu be na de ma sa nipa Edi kaino. So the nipa ne back court for breach of promise to marry her. And amedi kan say sometimes we hold certain circumstances as constructive marriage. Say bia mon fan san koye mon ye ordinance na bibi na mo no because you have held yourselves out as man and wife. Eno de bia eba na ejapade sembi ni ade a ye be consider. Nti se one oba no ne be manete na ugbo aware so na se ohwe na he is not forthcoming now. You can take action against the person for breach of promise to marry. Yes, you have every right to take action. Nkankanka bra muhu akompa matna che papa na say ya me say court bi we kuma say judgments bi ni ade no matna bo mache ijapade ne nkwala ne ade abem no ho no we decided, the court decided say since you've held yourselves out as husband and wife no they will give you some allowance. What am I say? In the no interest o boss a na ne ade a tena hwa na twensem ko mu a na nya problem there be you can take him on for breach of promise to marry. Me dey me mrani inti na me ka ne sa no me ka mrano but you have every claim. Emrano so edin my lord say insem na etiefo de ba no ama ye dwumadi na ye di no em say ye be pose questions no doors. All right ye tiefo ye be da mase ye hunu se one obate ana one be mate na se be ma na nya hu ade a ekina asemusi a oman ne mra no ehunu se eyaware oye be ma nso so na one obate na ekina bibisi a oman ne mra no ehunu sa nti ye hu na yate asesa her worship. I'll come to you again. Question ankofo ebisa no say nti se me ne be mate because obi tie ye one be mate
why your baby? Ebi okra be man nsem obi. So hu, but obo aware su bia be man no ompene so ana onjintum. Obetimi eteki say nipa ne honor. You can take the person on for breach of promise to marry. No, nipa in this case, nipa no NC ni pise menware wo. Or that's one nete. But we decided say I will not do the needful. Nti saa ye nua ba na wo tie esa no. Ofi say den na obetimi aka kire no. Because ebia na woni be ma ne tekra nkola abem. Nkola mienu miensa, nkola enan. Ebi kura na be ma ne kra boni dwetri. But the word ye worry me. Be ma ne mpese na so mienu bete. Midi kan say eya mpempi no ye hwe the length of period a oni nipa na tena. Ye san so hwe de akom period na oni nipa na tena no. Niyama akom ye hwe ye kasa say nkwala abem. Nkwala abem dia nkwala 3 4 na che say omotena ya che. Oba ne ho akom. Well be ma no so ne ho akom. Ye hwe ne saa. Afa so ye hwe dia ama be ma no aya na dwen say ye boa payompo dia the situation ye worst of willful neglect. It even borders on cruelty because you are being cruel to the woman. That which will ground her stay in your life, that which will cement relationship. No why you are doing say, oh yeah, you are being cruel to her. Enti no sani amedi kan hwe ye kan ye no ye hwe engineer so a ana de si ya ema be ma no aye na dwen say oye den on ware obio eno na ye nsem pi wa na wabo otrim say on ware na you can take him on enye say bia fraud ana debi we so say be ma na abo apayom say sa na ye be kan wotrim say be ma na trimodin we etrimodin no dey bow. Esan se wakofa wefu webusue mu onkoya ohu ade nti bibi ni a obetumi esumu just like that. Enu nti na enzima ha no ubehwe na be ma baako wa one oba wete one na wo 4 5 na we gya na si ho no wakofa oba foforo no so no na wo saa because nothing binds him to you. Na ma no so eni akukudro say I'm taking you on. So what's in Masia? Matewase. Na say ye nuanom mema na ye nuanom man we ye futu di momu nyina. Say wunya ware ho nimdie mpo a anka ne yie mpo a don't start a relationship. I think say from the wokan sa na metiase. Say until so benya ware ho nimdie no anka relationship kwa menhya se. Okay. Prof, you can say so. Relationship no. Enye ni nyina na wi aware. Nti bia from the word go no ye beti ye ho ase. Se me ne wo nante a keke aware bia mbem. Na where we hia nipa na hu say we de oye me ho kafo de ho no na e wo say oye de wutumi etoto wanamon eyie. Relationship is a social engagement. We can have relationships. You understand me? That does not stop anybody from entering a relationship. No. Who bet me a room? Nemo no ye chimu po a wodi room no. Eno ho anamon no na wo se wututu yie. Efi aware de who bet me aye. Enye se oni nipa no bet na so many years na adane wentwi. There ya a year problem kakra ni ordinance na no so ye beka ho asem. Well, yes, and we can still have fun, engage in relationships, but it is the ultimate goal. All right. Ebeda etie fuase. Say oma yesu tie etie. In some day, say by this time, comforted to mu fie mu. Ayo madwin mu kesene bebre. O ye be ma na se na oni oba atena. Obo hye nsem a wo kan hwe ne yie. O ye oba nso so na ne be ma atena. O de ho ma be ma na hwe ne yie. Ni yie mu nso so a e wo mu se e yodo asem.
nanso dwene wo daache emfa ho nyina ma bema ema ne nkosi se wote ho ebise china bibisi a obetumi esumu wetiko saa. Okay, nti sisi ano her worship ya gye atum ame ate aware ase, ame ate types of aware ena ama yehunu ennioma a ekom se obi ne obi tia. What of nkofo a would you advise from your point of view? Nkofo e bia aye engagement nko a na e bia omuntu anamon enye court marriage enka ho efutu bi wo ma sa nipa no Pachoi, di kind no. Di ayenye friend no say engagement no. Eya warrior. Ghana hano ena ma brofo a yebedi yeso, and then we had to assimilate a lot of issues into no. What we call engagement is essentially what is referred to as our traditional marriage. Intino, and then no me pese mi jina efidie so na me ka say engagement no eya aware. Aware edimu on its own. It has its own distinct features. Esan say yaka say fia warrior. Dia ya hwehwe we fia warrior bema ne bema agye atum so mbe ware. Ebusuafo oba ebusua agye atum obema ebusuafo so agye atum. Ayeye dia wo so omoye no omoye ni nyina omoye wie. Na emo ye ba emramu a won say ye fia warrior no ene ye customs ni ade no ye nim Bible ne ring. Intino, I know this will ruffle a lot of feathers, but I'll say it anyway. Intino, se emra kwan so no wo ye de bi ebi mo beka se engagement a me say ye aware a edi mo ye traditional marriage no. Na se woman nipa no dia ye friend no Bible any ringa emra kwan mu no. Na kire se wo wo adwin bi se daachi bi no na emreti awa bi mu no. Traditional marriage, no, you will convert it to an ordinance marriage. Okay. Intino ayensem mienu. Either say they are friend engagement, obey the sa Bible ni ring bi anka. It is marriage. Intended no message me tie for. Say we your ba na bema aba be ye wo ho ade wo fia enye engagement. Eye marriage because ye nhihye mu as Ghanaians no. Ye nim engagement. Abrofo engagement see them me umienu ye shia wo kwan ho mebu nkotodwe medekawasha onsa. That is engagement. But what we are interpreting as engagement it is a distinctive legally recognized marriage. So then I have a question. Where the can court marriage? What should if was say? And what can engagement and so? Inti se obi ni obiti na omanye court marriage. Na bia ekwan a bema no e de oba no e fa so na oba ne de bema ne fa so no. Utumi de back court. Yes. Na o de back court a omo pene so. Yes. You can bring a customary marriage to court for dissolution. We have our law. Sentia make say there is a case be a damenim sisia of sophobia or a popular ones makakra supposedly. Now in fact currently I no say one a year now 4 with 2 efi a dan no a year anything with 2 efrim ena wako rented dan for and then a girlfriend and a team physical e the same crew na one na yere neti no e wanyase ha ya o klemu se ne yere no embu no ne yere no whatever na omukọ asem no ho no na asem a ono sofo ne kan de me matene se after manye court aware na court abeka se me no nche japade e na wabusuafo no suso obi anu a owo sika a obetumi ma twema nso nti abusuafo na frɛ na onko odi ankomra mpo na odi omonhwe ngu aware no mu ha obehwe nkola no. But from the old kind of men who say because my many ba me nchen I didn't have this enimdia okay my many ba me nchen kasari na o kan ye say omanye court aware into the court enye yi, but it is possible so with me the court. Yes, the TN say
ekuru ne yire edi kan ye efiaware no na omo later omo ye ordinance na it means the traditional marriage ceases to exist because efia na che say apopa efiaware ni ho bio esan say efiaware no e na ya dane mu aye no ordinance no nti mpempi no nipa bi ba court na ubisa omo ka say oh yakogu fie dia na dada eno ehun hia because by virtue of the fact somebody can hear traditional marriage na fe mo aye ordinance no your references to marital status your reference to the ordinance marriage because ordinance marriage no supersede traditional marriage no into your traditional marriage you can say it ceases to exist now ohwe Ghana yemra yegina so di edigu aware a your friend no matrimonial causes act I'm say 1971 act 367 no so achepa samra no yegina so yedigu aware nyina the law is applicable to marriages other than monogamous marriage, which is ordinance marriage. We are referring to traditional marriages. Inti under Act 367, no, yet to me, Jinasu egu efiawa maye bebre, me bands maha, me egu efiawa re bebre. Now, there are grounds we look out for. The same grounds no apply to monogamous marriages. Ebine saying adultery. Bemana for obanechi. Ana desertion. Be manager oba no ayede esi ho na oba manager be ma no ayede esi ho. What ma say for a period of about 2 years. Ana so say unreasonable behavior. Che say oya ne niam basa basa. Wa time nipa ne nia maybe nipa ni stro say or was what na nipa ne nchen a obe den obewu. Ana say ne ho tete no ontumi nye den enkoso wo aware nim. Ebia na ekunu ne yire no for a period of even 5 years. Ni nyina yehwe. Ana say finally no ekunu ne yire na ya so omo besiesie omo ntem no yefre bibi parties have after several diligent efforts been unable to reconcile their differences. Samrana so she say eba no efiaware a yegu na ye make sure say ye guno aside the amabubosu in terms of grounds ayebehwe ye guno in accordance with the customary law emrano wo wehu enti na yen say aware no yan ware wo court ni nti court entumi ngu court tumi gu efi aware ye wi a na ye issue divorce certificate. I understand. I'm talking about like when it comes to claims. You have every claim because it was a marriage. Where they don't have the ordinance. It doesn't matter. In Tina says so be no be worry. Omoye engagement with fee. Ebi kro omoye engagement. Traditional marriage. Yes. Then kind of traditional marriage. Inti anko sorry na sorry cry issue certificate and anko court. Se chinana se bibi koso aware ni ma. Nipa no or ahoden between their court. Between their court. And you come for claims. The solution of customary marriage celebrated so and so date. Your friend is saying if you have any claim for alimony, you can claim. Or this, that. You have every power to bring the matter to court. Because the Matrimonial Causes Act covers customary marriages as well. Okay. All right. It's for our real coin. Na imu nsɛm nso dɔɔso deɛ memesua fi mu ni sɛ ene woyɛ bɛrima na wohyia wɔ baa o hyɛ bɔ a na ɛbɔ na wo hyɛ no na wadwen ho ehu sɛ ɛyɛ bɔ hyɛ a wobɛtumi adi so na ontumi ndi so nso a na wayɛ krado sɛ ɛho aso twɛn so wobɛtumi aso saa nso so na woyɛ ɔbaa na wo ne bɛrima te a na wo nso wadwen wo daakye ebise echina yaye nipa bibia tumisi se ne be ya echina obre ene wadaje ene umra wo seye e wo relationship no enkoye kwa na emom no ne kese pa ne se that man court ankoye aware enkyere se sementime ho ase bi waware ni mu a yentumi mfa court ne yetumi de kɔ e ma court hwehwem edi e de boy. All right. Okay. Ti ebe bisa your last question na
the jumedi na dia baby here. Say you can say ordinance marriage. A new bensa ena idia dance say aware way ordinance marriage. Oboni beka say the validity of it. A new bensa ni dia dance me to make say aware ordinance marriage. Na ordinance marriage in the crown and no crown day. Na ordinance marriage aware a ye kan say ye ware wo emremu. Aware a ye wo emra peti a ya hyehye ato ho a eno na ehwe senia ekunu no yire no ombetoto omo niema ayeden afa. Now ordinance marriage no the edi kan no strictly monogamous, one man one wife. And to say efie dia na be ma no betumi ayeden aware pi aka ye friend say oba ne ho no. Afe ya ka say ordinance marriage no so no say ukokofa oba foforo na ware obi foforo ekofa oyira na ukunu echi a ubetu mra bi a ye friend no bigamy eno no e bia echire no ye beka ho asem because eno so ya another big issue. Afe so no ordinance marriage no just say owuo edikan ana so say divorce e na betete montem a mu betumi ayedem aka say moja ya ware under ordinance marriage. Afe no ewo mu mienu dia yen frɛ no say court marriage no ana so say church marriage me de me ye mra ni nti no meka say come kasa fa court dia no but they are essentially the same. Dia di kan no say obeye court obeye ordinance marriage na say opese oye no wa sorry dem a e was say wo ye sure say one asori na wokwa akoye court wokwa akoye ordinance marriage wo ho no that church building has been publicly gazetted as a public place of worship for also the celebration of marriages. Na church say enye say we see asori dan na ye gazette o say ho de obetumi aye asori nko a there be e wo say wo san ko na aban ma o tumi say ubetumi aye den ubetumi ehira aware so e wo wa asori dem. That is the first thing. Afe so no I will say wo hwe say so for na with all due respect so for na obejina so ehira aware no so no I will say aban no e ma ni tumi krata tumi no ye frɛ no that man of God ought to be appointed as a marriage officer. Appointment as a marriage officer na che say ye di ni din akọ aban krata mu a ye frɛ no government gazette mu say we ebetumi ayeden ehira aware so impempi no nipa ne ebi mu nhwe menya application a journalist ehono ehia me pa na yakoye Christopher no ewo mpese ye de eho afutuo ene honimde ema 1 ya sofo no ene 2 e Christopher no nti embreki wasem ne dan o se 1 se oye aware wa sori a we no to church member no yes. O church member na wo ware no di kan hwehwemu se asori kro na wo ware wo mu no Ghana ban amomu tumi krata sa asori no omutumi ya ware ana. Yes please. No kro ne se asori dan de so bi yesofo betumi asibi nanso nya asori dan bi a yesi eni ama emra krata se tumi ya ware wo mu eno di kan. Number 2 sofo nankasa nso na ugina ho ahira ware ne so no I was so once with me dinner crema who say Ghana ban wama utumi krata se utumi kan oba ne bema ebomu ana. Yes. Senti ameka sa ne se unya ye se wo de mra no eba se ya nkofo kra fi se wo kra de da manyame sunsum kra de jawo. Yakoye Christopher na ya na bibie be se ni sunsum. Enti we ekọ edema ye nuanam asofo. Se wo ye sofo na se ye ma wo tumi krata memete hei me de mako Bible school ma certificate but ye ma me tumi krata se me hira ware so nti wedding me maybe o frɛ ma be gina oba me hira so asɔre e wo hei e wa sofo mpanifo edu wedding na memete na akire omno mo hira so
but saa nimdeɛ no ɛnyɛ obiara n'anim ɛna church member no nso so no nyɛ church member biara nso so ɛna enim sɛ ɛwɔ sɛ metumi ehu mpo mekae sɛ yɛasɔre yi ɔmo ka kyerɛ yɛ sɛ yɛni toilet ɛni washroom a we don't qualify. Yes. Nti apart from say wosɔfoɔ no kora Bible school akɔ ne adeɛ no there are certain requirements because wobɛtumi akɔ asɔre bi a yɛsi asɔre dan kakrakaa washroom baako kora ni hɔ nti no wei kɔma yɛnnuanom asɔfoɔ sɛnea ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi aboa church members no amɛkyena bi asɛm na wo ho ankɔkyerɛ wo church member no nso so amɛkyena bi asɛm na wo nsa nkɔsi fam. Okay, mbacho wobɛtumi atoa so. Nsɛm a yɛka no ebia na wo deɛ wayɛ ne saa wanhwehwɛ mu but ebia daakye bi some time ago me wɔ hɔ na me nsa kaa krataa journalist bi twerɛ me sɛ awareɛ bi a sɔfoɔ bi ahyia so awareɛ no mekae sɛ ɔbɔ din wɔ Koforidua side hɔ baabi ɔpɛ sɛ ɔhu sɛ sɔfoɔ no a ɔhyia awareɛ no so no na aban ama ne saa tumi krataa na nti there are people who delve into these things. Yɛde madam for sɔfo kora to 10 years. Yes. Ɛwɔ second din. Yes. Ɔda mu sisi awareɛ. Yes. Yes. Okohyire awareɛ so a later on no ɛyɛ bɛrima no ne yere sana bɛrima ne wɔ yere dada. But ɔte different ekuro ɔbaa ne wɔ Kumasi na bɛrima ne wɔ Takoradi. Ɔyɛ adwuma wɔ Talu. Nti no wafɔ ɔbaa wɔ hɔ ɔma kɔ council na yɛ bibia kɔ process ne nyinaa. Ɔmo ware wie na ɔbaa no bɛrima ne yere no ɛde akɔ court ɔmo hwehwɛ mu kyerɛ sɛ sɔfoɔ ne kra no oni krataa kyerɛ sɛ otumi yɛ wedding nti yɛde ne to mu 10 years ɔdɛm I think afei na otwa 6 years nti edu baabi a sɛ wonhyia asɛm a ɔbɛfi sɛ mmara ni ɔman nim mmara wɔ hɔ paa madamfo sɔfo bi kura mpo dɛm akɔbɔ obi asu a nipa no ɔbɔ n'asu na ɔde nipa no nu nsuo no ma na nipa no ɔyeraeɛ ɛwɔ pom abusuafoɔ no de n'akɔ court ɔmo hwehwɛ mu na sɛ oni krataa kɔ otumi yɛ baptism to them 18 years ɛyɛ ana ebia na de akɔhyɛ sunsun ba me feel sɛ yɛ mmoa ma tiefo nso hu sɛ nyamesom wɔ hɔ nanso mmara nso so bata nyamesom ho nti sɛ woyɛ sɔfoɔ woyɛ church member na wo nso woanhu mmara no ɛne kwan bɛfa so ɛde anante a ɛkyena wo ho bɛtumi akyerɛ wo. Okay, but you bɛtumi atoa so. Nti no dia yɛbɛtumi de aboa ebia woyɛ sɔfoɔ a wowɔ saa tibie mu a wopɛ sɛ yɛ gazette as marriage officer no application Ministry of Justice Office of the Attorney General for ɛna ɛyɛ saa process no wode wo ordination certificate ɛbɛkɔ ɛne wo application letter na me yɛ sɛ adwuma no ansa me bɛyɛ judge na nsunsun ɛwɔ mu ne sɛ wɔ sɛ wo make sure sɛ wo application letter na wode kɔ no edin na ɛwɔ wo ordination certificate no so ɛno a no atwerɛ wɔ application letter no mu pɛpɛpɛpɛpɛpɛpɛ may yi back even in the order of arrangement. So if you don't follow these, your application will be declined. What am I saying? Nti yɛmmoa etiefo me say me din ɛde Emmanuel Ndeboa Kujo nti sɛ saa na ɛwɔ me ordination certificate so a my application ɛwɔ sɛ yɛ pɛpɛpɛ sɛ me kɔyɛ mistake kɔyɛ no Kujo Emmanuel it will not, yes. Okay. Now, so make sure so what they will ordination certificate so ebe den ebe ka ho. Ye ka ne say we are what the application no kwa na afe e was say you publish notices. I saw them the ebe ka no publication of bands. E ya mo ya announcements see what near dey. But court there ye the notices kobo. Notices no ya dey bo chroma for the wuro. Say asimesi any obunti epese omokom hu bom as ordinance marriage couple nti so obi wo bibi ye den eka won ho a e wo se oye den oba beka now notices na meka ho asem no e wo se ye pesi for 21 days no and yes working days 21 calendar days now application for ordinance marriage no and no it is valid for 3 months. It is say within 3 months no aware no ye insure so na yanye wo court a wo ye after 3 months na it is void. I was say wo sign start process ni bio eno na me pese ye tiefo no ye den eti ase sir
Iti ye ba ne saa wie a na afe ye hye mbre na ende se mo be hia wo court o se mo beba asori o ni nyina no it is the marriage process. But the key element is when your marriage certificate is signed over ordinance na also the witnesses, 2 witnesses from each side edi wechiba no mu nyina sign. Nsunsune a wo mu ne say traditional marriage ne de it's just the consent of the family. Without the consent of the family, there can be no traditional marriage. Nemo ordinance, you don't need the consent of the family. Okay. They only come in as witnesses. Intino, ube sumia kra kase, waria, ube go straight akoye ordinance marriage. I won't yet traditional marriage nimpo. Okay. Well, because you don't need the consent of the family. They only come in as witnesses with their valid IDs and what have you, and signed by me and me presiding over marriage, and our software why duly gazetted to perform that marriage ceremony. And these are the nuances of the ordinance marriage now. Yeah, celebrating. All right. Yeah, that was it. Me feel say we dey. Yeah, man, in see here. Me pemu be sa to yen san so afrew. Na wakyerɛkyerɛ ebi sɛ yɛ asɔfo no yɛhia church members no so hia Ghana Kristofoɔ ne Ghanafoɔ nyinaa nso ehia ne mom ansa na ebegya wo kwan na ɔma ho so no nsɛm mmienu na mpɛ sɛ woyi ano ma atiefo. Number 1, mbɛ sɛ wohwɛ camera na wokasa kyerɛ atiefo sɛ court no ohun especially me target your consumers some mutie no oba ye side here edin court unyaka sa odi obi court ye hu se wo ye nipa bonefo nti mpesa wo boa ma tie 40 asese the court is a friendly place senti e court enye se ye kwakogu obi enimu ase senti e court nye se bia ye ko punish obi senti ameka sa ne se ye nzima ha. Hey, her worship, wo your ba any bema wo. Bema no ebia onhwe nkola no. O se wo de bema na court. Bema na busuafo nyina ne nwoma na endi biemu. Because to them is punishment. Nti ama yes sisters ni bebre fa nyoma mu a omuntumi ntu anamo. Ebi mu ba office. Ebu a wa utumi tie asem no se we de enye sunsum nya mpaibo. Eye court. Unya bo court sem a wanhwe kura wo sofo no ko wonsi nchen biom because ennyoma eya ankofo kokota efi achi ban eya esunsunsu so ntim be se o kire mu ma etie 40 ase se bibi ha obi na de kokota etisɛn Prof Edikan Medawase. Ohwe Ghana ye mra batan ni mu a 1992 constitutional. Ekire se tumi no ewo Ghana for yemu. Na yemu bia ye atemuafo a yetna court ye adwuma no. We only exercise that power for you. You give us that power. Technically, whatever we are doing, we are like servants to the nation, to the people of Ghana. Now, why Ghana need ye? Sebio, you have the constitution provides for your rights and freedoms. And insofar as the constitution provides for your rights and freedoms, that same constitution has also provided that where these rights and freedoms are being trampled upon, you have every right to what? Seek protection under the law, which is in the courts. Into the edika no meka say, court no eye dia. Sebe district court wo hoi, assembly no na esi court no. Into your friend on Crawford district court. Assembly no they provide a court no. Ya temwa for the yaban and a pussy and say yen den yembra me ye adwuma wo ho. Nti ya wo say ya ti ase say adwuma die bia ye di wo court bia no, we are servants. We are public servants.
whatever services we are providing is for the good and betterment of the people. Enti no, was say wunya akukudro na utumi jina wo nan so. Say masemi a mede koi. Sebe imrano beden ebe dia mame. Emrano ni ho se ebe gu nipa enimu ase. No. Emrano ni ho se ebe ma nipa ho akire no. Chi se suban bi anana mo bi a wutu no etomra. Otomra dia emrano wo ho. Inti awasi yenya sa akukudro no gidi no ewo ye court ni mu ene ye mra ewo ho a court omudidi djuma no. Okay, me da se. Nti etiefo yenti ase se court no ewo ho e de ma ye nyina. Ewo ho de ma oba, ewo ho de ma bema, ewo ho de ma empo awarefo no awofo. Na amamre wo ho ena mmran so so wo ho. Na ne botae ne se ebeboa ye nyina. Nti me da se wo yi aname ate ase se obi wa ware na bibi ha na adwen a o de kokota onye ebone. Senti American san say obi ni be mate there is a case about 8 times abi pm animu a oba no be ma ne tumi bu na ma ni prepra sebi o de akoto be ma na busuafo anim omo di jai obejai but they do e bia na ebroso in a particular case or the be ma na ko police station bema na bune prepra ne pa ma me ne koda hospital 2 weeks police chi bema ne tu ebusuafo ne say oba wotumi maye afi o man ka se oba wotumi echi bema wabu no omo se oba wotumi chi ne kunu tumu die ye ne sa oba ne dibio mu a enye yie oba no so kire san koda so penikunu na nanka ne botae ne se police fo ne kura hunahu na be ma no se be obesisa ba won se ye ha no ye nti ase ne se wote aware ase na obema ne ye ayakayaka de kura kan wano tum se wo ye se udi ne kɔ abonten udi ne company fo nim ana udi ne kɔ emere nimu a enye be ma ne kɔ na sori tia wo be ma na busua ni nyina to the point say be ma ne e ma me se bema ni nim na wo yi sika ma nkola ni biom ana one oba ne tena biom a owu a e ma ne nsi na yi ase ensem a ekoso pa na eyade a ha adwen papa nti ama mema ni bi nso anya kukuduru a enom ne ma ne tena mo di omo bone a omo ndwen ho ko nim se ye hade se wo yi oba ya kayaka de se den po a court ontimi nko police station ontimi nko nti mbese ye ma mema ne te ase se wabo timu pose wo ne obate na obe na yakaka dia hunu se emra e wo man nim nti emra ne so ne obedi na ye ma ye nua ma ne so te ase se emra ne wo ho se ebo ye ho ban nti se kine bi na wawuru aware yem na se be ma ne de wo fa kwan boni bi so a maka enka utumi etu anamon court na obotaye no nye se ukope na ningwase ukose ne be ya asumdwe betimi aba Prof me patrol me ntwa wa no de tie ne se court assemdie no ensem ne bi wa ya wo bibia ye frɛ no in camera and in concept ensem ne bi wo ho a ye ka no in camera na che se ye ka wo kokoam me ka che se ensem a marital issues divorce proceedings are held in chamber. Issues concerning children, child maintenance and non-maintenance, and all these issues are also held in chamber. Issues concerning juveniles. Ebia, akwala ebia wakodi bone wakobwa krono ni ade sa nsem ni nyina no ye ka no wo chamber. Na mo no ebiso asem bi wo a wo hwa follow within this category, but eni enyan kakra eno no as a judge you have every discretion to hear it in chamber. Ebia oba warefo bia obi aye den erepi no
the whole emotional stigma and what have you no wobɛtumi decide say mɛyɛ den metie ɛwɔ chamber na afei ebia akwala a ɔne peni akɔdi bɔne ɔmo akɔbɔ korɔ no ɛno no wodi kan tie wɔ concert in open court wie a ɛba asotwe a ɛyɛ sentence na akwala ne deɛ it is remitted to hearing by a panel, a juvenile panel. Na penny ne deɛ wayɛ den wasent. Apart from deɛ amakeken court nsɛm nyinaa no yɛka no in open court. Na afei no mmara ne nim saa nti na yɛde biribi aba a yɛfrɛ no alternative dispute resolution. Ɛno no ɛyɛ mpanimfoɔ a yɛatete ɔmo a ɔmo di asɛm te sɛ deɛ yɛdi asɛm no wɔ fie na mmom no ɛyɛ under the court. Nti me nkurɔfoɔ ha no meyɛ ADR no paa for all cases. Divorce me de kɔ, recovery of cash me de kɔ, criminal matter abuse ne ade ne nyinaa me de kɔ. Sɛnea ɛbɛyɛ asɛmdie no ɔmo so ɔmo ka no kukuam. But ɛno no ɛnte sɛ yɛ deɛ na ɛyɛ adversarial, your word against my word. We be winning, we be lose to Debbie. Ɛhɔ no deɛ at the end of the day no obiara winning. It is subjected to what is called mediation. What am I saying? In Crawford, there may be pa. Esan se me hu se Crawford ha no. Ye dɔɔso deɛ so yesu a. Obiara ti obi asɛm. Ti obi wɔ hɔ a n'asɛm no. I was see kind of open court there, but emu enya nkanka nsɛm ɛyɛ breach of promise to marry ni ade no. Akoma mu nsɛm no ɛyɛ a ɛho asɛm ka ne yɛ bibi kakra. Ebi wɔ hɔ a wo hwɛ asɛm ni din sɛ asɛm we deɛ me de to pen ni paper. Anhwɛ ya ɛnkɔ yie ma we nti mɛka sɛ okay monkɔ ADR na monyɛ den monkɔ siesie ɛno deɛ ɛyɛ quiet obiara nte mo asɛm mo wie a deɛ a mobɛgye atom no mo de ba yɛfrɛ no terms of agreement na me a meyɛ judge me de me nsa ahyɛ aseɛ as consent judgment making it binding on both parties to say court edi asɛm no ɛno no ɛboa enche sikasɛm biara so nim nti mefa akwanya bi so asrɛ metie fo sɛ ya mo de mo nsɛm ba na meka sɛ me de mo kɔ ADR na menim dia mehu ɛwɔ asɛm no krataa na ɛda menim no makenkan afa ho no na menim there are certain images or personalities that need to be protected, even the nature of the claim ne bia ebusuasɛm last week ya me de ebusua bi kɔ ADR saa ɔma asɛm no ɛyɛ rent asɛm na na bi esi ne dan esi hɔ wɔfase me tu wɔfase ne ade ɛyɛ ebusua asɛm sɛ me ka sɛ me di no in concert na ebusua ne mu bɛ paapai nti no mɛyɛ dɛ me se monkɔ ADR na monkɔ siesie ampa so monkɔ siesie ɔmo bae na ɔmo sresre asomdwe ayɛ den aba nti mɛsɛ sɛ ɛyɛ a mokɔ court na sɛ judge no suggest ma mo sɛ mo asɛm momfa nkɔ ADR ɛyɛ a mompene so na sɛ ya sɔfo opani ne yere ne ade mesi da bi we die ye nka wo even me chamber mpo monkɔ ADR na monkɔ ka mo asɛm 1 week pe ɔmo aka asɛm no etu etwa enti no mani age pa ebi sɛ wama yate ase ye mu bebre court ne yensi hɔ da nti ɛya na yenim de ɛkɔ so hɔ but mani gye ni sɛ wakyerɛ me hu sɛ kyɛ sɛ court ne kora na nipa no ɛba no court ne nso so ɛhwɛ sɛ ɔbɛbɔ nkɔla no ɛyere ɛne ekunu no kora ho ban ampa nti ɛnya asɛm bia na ɛka no ɛwɔ ɛdɔm dabi ɛwɔ no hia me pa nti we de tiefo sɛ wo fie na wotie na bibi ɛkyerɛ wadwen ana bibi ɛha wadwen ɛwɔ aware mu a mema wadwen nyɛ wo sɛ ode kɔyi ɛgwa kɔ wi ase kora sɛ ebegu me yire anim ase ebegu me kunu anim ase yɛ wɔ nsɛm a yɛfrɛ wɔ kokoam na yɛdi nti mobɛsɔre no na nsɛm no aka mo nko amo ntam a obia ente medase nyame enhyira wo na ɔma odwuma wodi nso so no enye yi amen sɔre akɔyi sɛ wo afutu sem bi edi tu yetie wo na wo san so wo nkyia bi a wode bɛma nipa ba ko mienu bi a ansa na yama yemu so a Prof Pacho medase mefutu a mede bɛma amansan nyinaa ɛne sɛ Bible say yɛwɔ adeɛ nyinaa ho kwan enso ɛyɛ den ɛyɛ ni nyinaa na fata yɛn sɛbio
ɛnɛ no yɛhu sɛ mmara wɔ hɔ. Ghana ha no nipa pii de mmara no hyɛ ɔmo nsɛm ɛyɛ deɛ ɔmo pɛ. Behave in such a way a ɔmo adwene yɛ ɔmo sɛ mmara nni hɔ, mmara wɔ hɔ. Sɛ woto mmara na wobɛhu sɛ mmara no ɛbɛyɛ den ɛne wobɛdi. Nti mɛsrɛ sɛ yɛanamɔntuo mu nyinaa no yɛbɛtu anamɔ no pɛpɛɛpɛ a sɛbesɛbe yɛn ho nkɔka edwa mu. Saa afutuo no ɛna mede bɛyɛ den mede bɛma. Na afei so no moma yɛnya gyidie ɛwɔ yɛ court system no mu ɛne yɛ judges ne yɛ lawyers ne ade. Sɛ biribi kyerɛ w'adwene a bisa na yɛbɛyɛ den yɛbɛkyerɛ na yɛatoto wo nneɛma na wanamo yie ama na bibia esi wo pɛpɛɛpɛ. Nti no yɛde nkitahodie no bɛwieɛ no mede nkyia kɛseɛ ɛma ɛyɛ me staff a me ne ɔmo yɛ adwuma ɛwɔ Nkrɔfo District Court. In fact ɔmo boa adwuma no papa ɛsiane sɛ nansei no Nkrɔfo Court ɔno yɛhwɛ Axim so Axim District Matters nyaa ɛba yɛ hɔ nti yɛ jurisdiction no ɛso. Nanso mekyitaafoɔ no mo boa me mede sɛ nkyia yi mede ma mo. Afei so no mekyia mebusuafoɔ deɛ ɔmo nni ha deɛ nanso mefa akwanya yi so ayɛ de kyia na mekyia asɔrefoɔ meda mo ase me ba ha mo ne me som me ba m'ani gye kwan a mo fa so megye me no mehu sɛ menye ebusua so ɛwɔ ha. Prof wo ne Bishop Sɔfo Kofi ne obiara nyame nhyira mu nyinaa meda mo ase. Yo yetiefo sɛnea yɛhyɛ dwumadie no ase no ɛnde de adwuma no bɛbɛwieɛ ti nyankopɔn ɛnhyira mu da sɛnɛ mobɛsan so so ate yɛn ka deɛ mɛka kyɛw ne sɛ hwɛ wo ho yie na te aware ase ansa na wode wo ti ɛde akɔhyɛ mu. Awurade nhyira mu nyinaa ɛbɛgya mo asia. EBPM TV, your portal to divine encounter.